Vanakkam, the welcome to YouTube channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. The last class we have discussed in real analysis. So important topic, that is uniformly convergent of the sequence of real functions. Am I right? Uniform convergent of sequence of functions. Now we are going to see uniformly convergent of the series. That is very important. So in that case, that is uniformly convergent of sequence, we are using to find the whether uniform convergent or not. That is MN test. One more thing is Dennis theorem. Okay, now let us see the uniform convergent of series using Weierstrass M test. So that is difference between uniform convergent of sequence and then uniform convergent of the series to test whether convergent or not. Let us see. So last class நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா uniform convergent of the sequence. இந்த uniform convergent of the sequence வந்து whether uniformly convergent or not அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மெயினான டெஸ்ட் அதுக்கு, தட் இஸ் டெஸ்ட் ஆஃப் த கன்வர்ஜென்ஸ், தட் இஸ் டெஸ்ட் ஆஃப் த யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்என் டெஸ்ட் யூ ஆர் யூஸிங். நம்ம என்ன பயன்படுத்தி போட்டோம்னா எம்என் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட் அப்படியா இல்லையான்னு செக் பண்ணும், வெதர் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட்டாக இல்லையான்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்தது. அண்ட் தென் டெனிஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட்டாக இல்லையான்னு பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் எதில் பார்த்ததுன்னா இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட் ஆஃப் சீரியஸ். இதில் என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? we are going to use the test Weierstrass M test. இந்த Weierstrass M test வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆக போகுதுன்னா வெதர் இட் இஸ் ஃபைண்டிங் டு to test whether uniform convergent of the series or not. அதை கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகும் போது இப்போ சீரியஸ் வந்து யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் திஸ் செட் இந்த டெஸ்ட்டு Weierstrass M டெஸ்ட். இப்போ பார்க்கலாம். த ஸ்டேட்மெண்ட் let Mn be the sequence of positive real numbers such that for all x belongs to the closed interval a comma b, that is the modulus of fn of x which is less than or equal to mn for all n belongs to n. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு n வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த மாதிரி. ஸோ இஃப் த சீரியஸ் summation mn be convergent, then the series summation fn is uniformly, that is series, it's uniformly convergent and absolutely convergent also because they are using modulus. So that modulus யூஸ் பண்ணுறதுனால இது absolutely convergent. So are you able to understand? Please note on this. So mn அப்படின்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும். அது வந்து பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸு சச் தட் எப்படி இருக்கணும்னா அதுக்கு மாடுலஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு mn சீக்வன்ஸ் கிடைக்கணும். அதனுடைய சீரியஸ் எடுத்தால் அதுக்கு நம்ம சீரியஸ் எடுத்தால் அது கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கணும். தென் இது கன்வர்ஜென்ட்டாக இருந்தால் we can say நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா summation of fn in the sequence is uniformly convergent. The series fn is uniformly convergent and absolutely convergent. ஏன் absolutely convergent சொல்லலாம்னா modulus also including, so absolutely convergent on the closed interval a comma b. Now we are going to the example. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இந்த series summation x divided by n plus n square x square is uniformly convergent. ஸோ இது சீரியஸ் வந்து யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு we have to find out mn கண்டுபிடிக்கணும். தென் தட் summation of mn வந்து கன்வர்ஜென்ட்னு சொல்லிட்டா immediately we can say இந்த fn வந்து uniformly convergent.
ஸோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். லெட் அஸ் see. ஸோ given fn of x வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். We know that x divided by n plus n square into x square. Already we know about that. Mn test la already you are using this one, that is sequence of functions la uniform convergent இது யூஸ் பண்ணும். Mn equal to supreme of modulus fn of x minus f of x. First to find the limit function. நம்ம எப்பவுமே limit function கண்டுபிடிப்போம் f of x. So for that அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா limit n tends to infinity fn of x, we get the f of x. So limit n tends to infinity, so replace fn of x by this one, that is fn of x என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா x divided by n plus n square into x square. So taking the limit we are getting 0 because denominator tends to 0, the total value become 0. So this is a limit function, that is f of x equal to 0. Now substitute here. இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா fn of x க்கு பதிலாக இதையும் f of x க்கு பதிலாக 0வையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி we are getting இது நம்ம கொண்டு வந்துடும். ஸோ ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட் ஐ டேக் திஸ், நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம். தி ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் எங்கன்னா எம்என் டெஸ்ட்டில். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லாம் கூட ப்ராப்ளம்ஸாக அதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். These steps are well known steps. Y dash, that is dy by dx. இப்போ u by v மெத்தடில் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். ரைட், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ we have to differentiate this one. கரெக்டுங்களா? ஸோ ஃபார் தட் u by v மெத்தட் dy by dx. ஸோ வெல் நோன், இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். how to differentiate வெல் நோன், இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். தென் ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு இது வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை. ஸோ அக்கார்டிங் டு த ரூல் y dash equal to 0. ஸோ ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துகிட்டு, ஸோ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் 0, ஸோ இன்ட்டு 0. ஃப்ரம் திஸ் we are getting these steps are well known. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் 1 by 1. ஸோ x equal to plus or minus 1 by root of n. ப்ளீஸ் இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க. இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டெப் தான், டிவைஷேட் பண்ணியிருக்கோம் u by v மெத்தடில். தென் dy by dx equal 0ன்னு வைப்போம். ஃப்ரம் தட் x வேல்யூ நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடுவோம். வெல் known steps. ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ் 1 by root n எடுத்து போய்ட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். now take x equal to 1 by root n. now substitute in here mn. இது mn டெஸ்ட்டில் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே சேம். supremum of x by n plus n square plus s square. so replace x by 1 by root n. 1 by root n, n plus n square. so replace here. so square means, so root will come. so 1 by n. n gets cancelled. 1 by root n. After simplification we are getting 1 by 1 divided by 2n into root n. So this is our required mn. So no need of this one actually. So note up to this one is enough. Clear? So these steps are well known. Already நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் mn டெஸ்ட்லேயே. ப்ளீஸ் இது வரை நோட் பண்ணிங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர் தட் சம்மேஷன் mn. இப்போ mn கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆஸ் பர் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம், தட் இஸ் வெஸ்டாஸ் எம் டெஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம் சம்மேஷன் mn விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ரீப்ளேஸ் mn by 1 by 2n root n. ஸோ 1 by 2 எடுத்துட்டோம்னா this is n, this can be n power 1 by 2. so combine these two, what we are getting n power 3 by 2. after the p test we know very well p greater than 1 means the series is convergent. so summation mn is convergent. so what is the Weierstrass M test? நம்மளுக்கு தெரியும் summation mn வந்து கன்வர்ஜெண்ட்டாக இருந்தால் summation fn, that is series of this one fn is uniformly convergent and also absolutely convergent. கரெக்டுங்களா? ஸோ சேம் நம்ம இப்போ என்ன கொண்டு வந்திருக்கோன்னா we will bring summation mn is convergent according to the p series test. so by Weierstrass M test, so this one is convergent, that is summation mn is convergent. so immediately you can say summation fn is uniformly convergent. so this series x by x divided by n plus n square into x square is uniformly convergent. that's all. ஸோ வெரி ஈஸியான ப்ராப்ளம் இது. CSIR செட் எக்ஸாமு மெனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இது நம்மளை கேட்குறாங்க. ஸோ யூ ஹவ் டு அட்டன், நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டேக் திஸ் கொஷின் ஃப்ரம் த CSIR கொஷின் பேப்பர், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர், December 2015 எடுத்தது. பார்ட் சி ஈஸியாக நம்ம 4.75 மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணலாம்.
So find out which of the following series convergence uniformly. The intervals also open interval கொடுத்துருக்காங்க -5, +5. The 4 options are given. இப்போ ஒவ்வொரு சீரியஸ் எடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் whether it is uniform convergent or not. So first I am going to take the first option A. So these are A option. Let the fn of x, so this is fn of x e power minus n mod x divided by n cube. So first to find the limit function f of x. We know very well how to find the limit function. Limit tends to infinity fn of x. That is limit n tends to infinity. So replace fn of x e power minus n into mod x by n cube. So we know very well limit n tends to infinity 1 divided by n cube into, so bring this numerator term to the denominator, we are getting e power mod x. So applying the limit infinity, so denominator goes to infinity, so total value is 0. So this is our required f of x. This is a limit function. So we know very well about that mn, that is fn of x minus f of x. So we are getting e power minus n mod x divided by n cube. We know very well here interval is -5 to +5. Okay. Before that, we know very well this one. We know this. That is mod x is always equal to root of x square in real numbers. Am I right? So it is possible for the real number. Any number you can take. Suppose now x வந்து 2 எடுத்தேன்னா, for example, sorry, x வந்து 4 எடுத்தேன்னா mod 4 is which is nothing but root of 4 square. That is 4. Right? Suppose instead of x I take -2, this become +2. So here -2 square, that is 4, root 4 value 2. So well known. So replace mod x. இப்போ mod x க்கு பதிலாக நம்ம இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா. So equal to e power minus n, replace mod x by root of x square whole divided by n cube. Please note on this. So this is the clear one. E power modulus of e power minus n, replace number mod x பதிலாக root of x square யூஸ் பண்ணிட்டோம், then n cube. This term bring to denominator, the denominator கொண்டு வந்துட்டேன் e power n into, so well known, which is less than or equal to modulus of 1 by n cube. Is it right? So என்ன வருதுன்னா less than or equal to 1 by n cube. So according to the p test, now which is mn. So summation mn, summation 1 by n cube. Here 3 is greater than 1. According to the p test, it is a convergent. Therefore mn is convergent. So by the Weierstrass M test, we can say summation fn is uniformly convergent. Is it right? So first option correct. So option A is uniformly convergent according to the Weierstrass M test. Next second thing, B option. Let us take. So B option வந்து ரொம்ப ஈஸியானது தான். So fn of x, so modulus of sin nx divided by n power 5, well known.
sin nx is a bounded function -1 to 1. So less than or equal to 1, I take less than or equal, which is less than or equal to well known. இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஸ்டெப் தான் 1 divided by n power 5. So let us take mn equal to 1 divided by n power 5. According to the p test, 5 is greater than 1. 1 ஓட அதிகமான வேல்யூ தான் 5. So according to the p test, summation mn is convergent. So according to the Weierstrass M test, Weierstrass M test என்ன சொல்லுதுன்னா summation mn வந்து convergent ஆகிருந்தா the corresponding summation fn is uniformly convergent. So B option is correct. So B option is also, the series is also uniformly convergent series by the Weierstrass M test. Next, take the C option. Now let us C option. We take C option எடுத்துக்கலாம். Summation n equal to 1 to infinity x divided by whole power n. So I take this, இது நம்ம என்ன எடுத்து போனா fn of x, இது எப்படி எழுதலாம், it can be written as x power n by n power n. Then ratio test யூஸ் பண்ணி நம்ம f of x கண்டுபிடிச்சிடலாம், limit function. So an is nothing but this one. What about the an plus 1? தெரிஞ்சு well known. n இருக்கிறதுல ரீப்ளேஸ் பண்ணி n plus 1 நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். So we are getting the an plus 1. We know the ratio test an plus 1 divided by an. So substituting an plus 1. Next here an. So after we know very well this simplification are இது நல்லா தெரிஞ்ச simplifications தான். After final step here, limit n tends to infinity, you are getting the 0. So f of x value 0. So immediately you can get summation mn is also convergent. So according to the test, Weierstrass M test, fn of x is uniformly convergent, very clearly. So option C also is correct. So option C, this one is also uniformly convergent. So we are going to take the last option D option எடுத்துக்கலாம். So next, the last fourth option D option எடுத்துட்டோம்னா summation n equal to 1 to infinity 1 divided by x plus pi whole square into x square. I'm sorry, this is n square. So let us take fn of x 1 divided by x plus pi whole square then into n square. இன்டர்வல் வந்து நம்மளுக்கு x belongs to -pi to pi இருக்குது. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ஆக்சுவலாக லிமிட் ஃபங்க்ஷன் f of x கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் தட் இப்போ என்ன பண்ணுவோம், லிமிட் n tends to infinity fn of x, that is f of x. இப்போது இங்கே லிமிட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல பாருங்கள், தட் இஸ் x equal to pi, you are using pi when n tends to infinity. இப்போ x equal to pi சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 2pi whole square n square வரும். Then limit n tends to infinity அப்ளை பண்ணால் denominator become infinity, so whole value, that is fn of x value become 0. Suppose x equal to -pi, substitute here, what will happen, infinity, this goes to infinity. So does not exist this one properly, even though f of x is not continuous. So fn of x is not uniformly convergent. ஏன்னா நம்மளுக்கு f of x வந்து லிமிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகல. So we are not getting the summation mn. So fn of x is not convergent. So fourth option is wrong. So fourth option is not uniformly convergent. So is it right? So option A correct, B correct, then C correct. So in the மூணு ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. So these three options are uniformly convergent series according to the Weierstrass